So today we are going to start, that is variance analysis. Variance analysis. Clear? It is one of the important chapter because if you think about the F2 or FMA, in FMA you guys will be confronted at least 10 marks question from this variance analysis. So 10 marks within 100 marks is very much important, right? Ekhane, in this segment, I will just make you guys understand this total chapter depending on some specific formula, theory or module actually, you can say module. The modules are not used in your book. So that's why you guys have to follow the modules that I am going to provide here. Clear? Note দিচ্ছি না কিন্তু এখানে এগুলা থাকবে ভিডিওটা দেখতে পারবা so in case of variance analysis always try to focus or always try to remember this model এই মডেলগুলো খুব ইজি এটা স্টুডেন্টদের সুবিধার জন্য করে দেওয়া আছে তোমাদের বইতে কিন্তু এটা না সো বই থেকে অঙ্ক দেখবা করবা এভাবে বোঝা গেছে ওকে first of all what do you mean by variance analysis variance is a part of controlling of the business. Controlling means before starting any kinds of production, it is normal scenario that company actually makes some budget, right? Make some budget. Then actual work activity was ongoing. End of the day, you have to compare your actual performance with your expected performance, that means budgeted performance. And you need to find out whether any kinds of discrepancies is there. Suppose you budget to produce 100 of a kind of pen, suppose for example 100 pen, actually you produced 150 pen, that means you are producing 50 more than your budget, that means it's your favorable position. But if your production is less than the budget, then you may have to do some new kinds of strategy, you have to go for new kinds of strategy so that you can amalgam your actual and the budget. Clear? The discrepancies should be lowered. So these all actually are part of controlling purpose of the business. So today we actually focus to find out the variances. Only the variances. Clear? This variance, so variance means difference between actual and budget. Normal scenario. Difference between actual and budget. And the fact is in budgeting there are two main components. One is revenue, another is cost. Even if you think about the profit and loss, in that case you have to compare between revenue and cost. That's why budget is also prepared according to revenue, expected revenue and expected cost is there. So end of the day when actual performance is compared, this comparison actually done in between actual and budget according to the cost and revenue variances. So initially we can divide this variance for two different cases. One is we will try to find out variances of different types of cost, and then we will try to find out variance of revenue, or you can say sales. Clear? So আমরা একটাই যাই। Initially we will discuss about the variance of sales. Oh, before that another important thing is একটা ছোট্ট example খেয়াল করো। You budget, that means you are expecting to sell 1 lakh taka in forthcoming period, suppose in next month. If your sales is 80,000, actual sale is 80,000, that means your actual performance is less than whatever the thing you have expected, right? So in the case of revenue generation, if your actual is less than the expected, that means that is your adverse position. Adverse, you cannot achieve the budget. But if the fact is, if you can make yourself to produce 1,50,000, expected was 1 lakh, that means you sold out more than your expectation. This is your favorable position in the case of revenue generating.
তাহলে রেভিনিউ জেনারেটিং এর ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়াল যদি বাজেটের থেকে বেশি হয়, দ্যাট ইজ ফেভারেবল ফর আস। ইফ দ্য অ্যাকচুয়াল ইজ লেস দ্যান বাজেট, দ্যাট ইজ অ্যাডভার্স ফর আস, রাইট? But in the case of cost, when you think about the cost, or when you are trying to find out the variances regarding cost, suppose as for example your budgeted cost is 10,000, your actual cost is 15,000. That means you are spending 5,000 more than your expectation. It is adverse, opposite to the revenue. That means in the case of cost segment, if your actual is more than the budget, that is adverse. But if you can make yourself to retain the cost less than the budget or as budget, that is favorable for you. That means you can have the control over the cost. Clear? এটা মনে রাখতে হবে। তাহলে আমরা এখন একটা যাই। First we will discuss about the sales variance. This sales variance can be subdivided into two groups or two subtitles. One is sales price variance and another is sales volume variance. এই মার্কারগুলো খুব ভালো, থ্যাংক ইউ। আবার শেষ হয়ে গেলে আইনে দিবা, কারণ এই একদম গন্ধ নাই, কিন্তু যে রেড লিফও এখন ভুয়া হয়ে গেছে, 2 নম্বর। Sales price variance, another is sales volume variance. See, মুখস্থ করতে যাবা না, মুখস্থ রাখা যায় না। একটা পুরো বই মুখস্থ রাখা যায়, দুইটা সূত্র মুখস্থ রাখা যায়। মুখস্থ করে পরীক্ষা হয়ে গিয়ে নিজের নামও ভুলে যাবে কোশ্চেন থেকে। মুখস্থ রেখে ব্যাপারটা হবে এরকম। Sales price variance, that means you are here to find out the variance that occurred because of the different kinds of price. That's why the name is sales price variance. Both are sales, but here the name is price variance and here the name is volume variance. That means here the variance is occurred because of the changes in the price. Changes in the price means actual price and budgeted price. Here the variance actually occurred because of the volume, actual amount or actual number of sale and budgeted number of sale. Clear? তাহলে আমরা ভ্যারিয়েন্স এখানে দেখতেছি কি প্রাইসের কারণে। The reason behind this is changes in the price. Here the reason behind this is changes in the volume. তাহলে আমরা সেইভাবে দেখব। তাহলে variance we have initially discussed. Variance means difference between the actual and budget. তাহলে এইবার আসো। So if this is sales price variance, the variance actually occurred because of the price. Price means actual price per unit minus budgeted price per unit. Budgeted price per unit. Suppose you budgeted to set up the selling price, you budget and set the selling price of this pen is 10 taka. Actually, when you step forward in the market to sell out your product, you see there is huge demand of your product. That's why you increase the selling price. Demand beshi thakle selling price bere jay. So you sold out per unit at 15 taka. একটা ইউনিট বাজেট করছিলা কত? 10 টাকায় বিক্রি করবা। বাজারে গিয়ে বিক্রি করতেছ কত? 15 টাকায়। আমরা বলে আসছি রেভিনিউ বেশি বানাতে পারবে। রাইট? So selling price per unit is 15 taka actual selling price and budgeted per unit is 10 taka. That means you are having 5 taka more than your expectation. So it will be favorable. Now the question is, this variance comes only for one unit. একটা ইউনিটের কথা আমরা বলতেছি না? We need to find out the total variance. That means in that case you have to multiply this by actual number of sale. As for example, end of the day you sold out 100 of these kinds of pen, 100.
In per unit, you are in $5 favorable variance per unit. So you sold out 100 units. So what will be your total variance? 5 into 100. 500 is your total favorable variance for sales. Clear? Sales price variance. তাহলে কি actual price per unit minus budgeted price per unit into number of sale. এখন যদি ব্যাপারটা এরকম হতো, suppose you budget to sell per unit at 15 টাকা, but when you step forward the market, you see there are huge amount of competitors. You have to compete with them. That's why to make yourself competitive, your selling price is 10 টাকা. তাহলে per unit তুমি 5 টাকা লস করতেছো হিসাবে. According to your expectation, you are generating $5 less. Actual cost per unit 10 টাকা, budgeted cost per unit 15 টাকা. 5 টাকা কম আসতেছে না, $5 less. That's why this is your adverse. You cannot generate according to your expected. $5 adverse for each individual unit. Suppose you sold out 100 units, so your $500 adverse price variance. The variance actually occurred because of the changes in the price. Clear? বোঝা গেছে? এটা মুখস্থ করার কিছু নেই। তাহলে উপরটা মুছে ফেলি। এবার আমরা ভলিউম নিয়ে কাজ করি। সেলস ভলিউম ভ্যারিয়েন্স। Sales volume. Sales volume variance. Here we calculate the variance because of the changes in the volume. Volume means, suppose as for example you are expecting to sell 100 of these kinds of unit. 100. Budget করলাম এটা আমি 100টা বিক্রি করব। আর actual sale either may be equal or maybe less or maybe more, right? So if you can sell more than your budget, that will be your favorable. If you can sell less than your budget, that will be your adverse. Equal to budget, there is no kinds of variance, right? The thing is, the variance actually because of volume. That's why actual number of sales unit কতগুলা তুমি বিক্রি করতেছো 100 এটা কিন্তু টাকা না নাম্বার মাইনাস budgeted number of sale budgeted number of sale. The thing is, suppose your actual sale is 100, you budgeted to sell 80. That means you are favorable position. You are selling more than your budget. But if your actual sale is 100, your budgeted sale was 120, then 20 unit you sold less than your expectation. That is your adverse things. So adverse and favorable actually comes from here. But this is unit. And variance means you have to find out variance in every cases according to their numerical values, monetary values. It is the number আসছে monetary value, number monetary value. That means you have to convert this according to monetary value. টাকা নিয়ে আসতে হবে বা ডলার নিয়ে আসতে হবে into standard margin. Standard margin টা কি? Standard margin. If you use marginal cost, we have discussed earlier, that is in the organization, either you can use marginal cost system or you can use absorption cost system. So if you are using marginal cost in your business organization, marginal cost কি ছিল খেয়াল আছে? That is all kinds of variable cost, right? Variable cost. So when you are deducting all kinds of variable cost from the sales, it will provide you or generate you contribution. আমরা আগে পরে আসছি sales minus all kinds of variable cost equal to contribution. So if you are using marginal costing system in your organization, in that case the standard margin will be, in that case the standard margin will be standard contribution per
unit. Why the word standard? Standard contribution means budgeted. And standard, we have earlier classes we discussed. Standard means when you find out the per unit cost or per unit contribution or per unit from the budget. Budget থেকে যখন per unit বের করতেছে, right? So standard contribution per unit means budgeted selling price minus budgeted all kinds of variable cost. That will provide to the standard contribution per unit. Clear? তাহলে এখানে আসতেছে unit, either the unit may be variable or adverse. Then when you multiply this unit according to standard contribution per unit, it will provide you the total sales volume variance, either adverse or favorable. এবং এই ভ্যারিয়েন্সটা কি হচ্ছে? এই ভ্যারিয়েন্সটাকে আমরা তাহলে বলতে পারি সেলস ভলিউম কন্ট্রিবিউশন ভ্যারিয়েন্স, যেহেতু আমি কন্ট্রিবিউশন থেকে বের করছি, বলতে পারি সেলস ভলিউম contribution variance specifically. On the other hand, if you are using absorption costing, when you are using absorption costing means you are charging the total cost. So when you deduct the total cost from the sales, it will provide you the profit. So when you are charging absorption costing, or when you are using absorption costing method in case of costing, in that case you have to multiply this number according to ST, profit per. In that case you have to multiply this according to standard profit per unit. Actual profit per unit কিন্তু না, standard profit per unit. Actual profit আসে কিভাবে? Actual sale minus actual cost. আর standard profit কিভাবে আসে? Standard profit minus standard cost. So in both the cases here, তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি sales volume profit variance. So sales volume variance can be subdivided into two different groups. One is sales volume contribution variance, and that is sales volume profit variance. So you guys may be asked different types of questions. Either you have to find out the sales price variance, or you have to find out the sales volume profit variance, or you have to find out the sales volume contribution variance. Kono ক্ষেত্রে you guys will be provided, or you guys will be asked the question, what will be the sales volume variance? Contribution profit আলাদা করে বলা নেই, শুধু বলতেছে কি sales volume variance. In that case, find the fact that you are provided, whether there is standard profit or whether there is standard contribution. যদি profit বের করা যায় তাহলে profit variance, আর যদি না বের করা যায় contribution variance. And in every cases you have to find out the standard both the cases. Clear? So this is all about sales variance. শেষ নাই, এইটা মুখস্থ করা দরকার নেই। Then আসো এবার আমরা আলোচনা করব কস্ট। এই বোর্ডটা যদি খালি মোছা না লাগে তাহলে কোনো সমস্যা ছিল না, লিখতে আমার সমস্যা নেই, মুছতে আমার খুব কষ্ট হয়। ওকে, এখন আমরা দেখি কস্ট ভ্যারিয়েন্স। আমরা দেখব কস্ট ভ্যারিয়েন্স। There are different types of cost that the organization need to go for. We have discussed earlier. According to elementary basis, we can classify the cost into material, labor, and other expenses. Right? তাহলে আমরা এই cost variance-টাকে ভাগ করব বেশ কয়েকটা ভাগে। খেয়াল করো। We will find out material cost variance. We will find out labor cost variance. We will find out variable overhead cost variance, and end of the day we find out fixed cost overhead variance. তাহলে খেয়াল করো। So in the case of cost variance, when you are thinking about the cost variance, then you have to find out the material cost variance,
labor cost variance, variable overhead cost variance and fixed cost overhead variance. So আমরা একটা একটা নিয়ে কাজ শুরু করি। ফার্স্টে আসো আমরা সাপোজ ম্যাটেরিয়াল আমি বই লিখে প্রচুর টাকা কামাইতে পারতাম ওই নীল খেতে বিক্রি করে। ওই ইউনিভার্সিটি বুক হাউস অফার দিছিল যে আপনি বই লিখেন, আপনার নোট দেন, আমরা বই আকারে বিক্রি করবো। তখন আমি ঢাকায়, ওইটা আমি কখনো করিনি। এই যে তোমাদের আজকে পড়াচ্ছি তো অনেক বছর পরে, আমি এই যে ইউটিউব চ্যানেল দেওয়া শুরু করছি কিছুদিন আগে। অলরেডি ওই ইউটিউবের চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার 130। সাবস্ক্রাইবার নাকি তারা পড়তেছে, দেখতেছে, ফলো করতেছে। তাহলে দেখ, আমি যদি প্রথম যখন শুরু করছিলাম তখন থেকে যদি ইউটিউবে দিতাম, কত ছেলে পেলে আজকে সুবিধা পাচ্ছে, অনেকেই সুবিধা নিচ্ছে, অনেক ছেলে পেলে সুবিধা নিচ্ছে। সাপোজ তোমরা এখানে কয়েকজন করতেছো কিন্তু সুবিধা নিচ্ছে অনেক, আমি দিয়ে দিচ্ছি। ওকে, ম্যাটেরিয়াল কস্ট ভ্যারিয়েন্স, সেখানে যদি আমার ছেলে পেলে খারাপ রেজাল্ট করে তখন কি ইচ্ছা করে? ঘুষাইতে ইচ্ছা করে। ঘুষিটা এখানে ভিডিওতে আছে, দেখবা যে স্যার ঘুষাইতে চাইছে। এখানে আসো, ম্যাটেরিয়াল কস্ট ভ্যারিয়েন্স, ম্যাটেরিয়াল কস্ট ভ্যারিয়েন্স। The main theme is, in case of finding the variance, we always have to compare the actual and the budget. সবসময় আমি অ্যাকচুয়াল আর বাজেটের মধ্যে কম্পেয়ার করবো, এইটাই আমার ভ্যারিয়েন্স। এখন আসো, when you are talking about material cost variance, fixed, flex, আমি একটু ছোট করে লিখি কারণ এখানে একটা অঙ্ক করবো। Fixed, flex, actual. You are very much well informed about fixed budget, flex budget and actual. Actual means the actual cost incurred. Fixed budget, the master budget that you have previously set up, which will not changes. Flex budget, flexible. Flexible means from the fixed budget we find out the standard and then we multiply the standard with the actual, it will provide me the flex. এটা আমাদের নরমাল সিনারিও ছিল। Suppose as for example you budget to produce 100 pen. The budget of 100 pen is fixed budget. Actually you produce 120. So how you can compare the cost of 120 and budgeted 100? It is not possible, not feasible. That's why you have to find out intermediary value, that is flex budget. Flex budget কিভাবে করতাম? We find out the standard from the fixed budget and then multiply 120 according to our example. So fixed, flex, actual. এখন এখানে আসো, actual means actual cost incurred. Flex means standard rate, standard price. যেহেতু material, we are talking about material, so there will be a measurement of material, right? আমরা material একটা measure use করি, লিটার, কেজি, etc., পাউন্ড, and etc. So flex budget আসবে standard rate per uses into actual uses. মানেটা কি আমরা পরে দেখি। And flex budget will be actual number of unit into standard uses per unit into standard rate per uses.
বোঝা যাচ্ছে দেখা অ্যাকচুয়াল নাম্বার অফ ইউনিট ইনটু স্ট্যান্ডার্ড ইউজেস পার ইউনিট স্ট্যান্ডার্ড রেট পার ইউজেস। ব্যাপারটা কি? সাপোজ আমরা একটা অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করি। এখানে according to your 2.2 example 2.2 you guys have provided that product X is a specific kind of product. To produce each unit of X, 10 kg of Y at 10 per kilogram আছে 10 kg at 10 per kg, $10 per kg, total $100. This is budget. Suppose you are producing this pen. To produce this pen, you need a specific kind of material, as for example plastic. কি হিসাব করতেছি আমরা? According to our budget, we are expecting that to produce each unit of pen, each unit, it's a unit, you require 10 kg of plastic. 10 kg is uses per unit, and per kg uses standard rate there আছে, per kg is $10 per kg. So as for example, when you are expecting this much, that means to produce each individual pen you require $100. 10 kg plastic per kg $10, that means as a whole $100 will be total requirement. Clear? এখন আসো এখানে বলছে during the period 1000 units, actual there say 1000 unit, then using 11,700 kg, 11,700 kg, and the cost is 98,600. The fact is, your guys are also providing the actual result. So this is budget, and then actual is you produced actually 1,000 of these kinds of unit, actual production, and in producing 1,000 unit, you need 11,700 kg of plastic according to our example, and you require $98,600 as a whole. This is your budget. Now you have to find out variances. You have to find out variances. In the case of cost variance, we have to find out 3 variance each and every time. আমরা একটা নিয়ে আলোচনা করি। ফার্স্ট আসলে এই সিম্বলগুলোকে আমরা বসাই। Actual cost incurred in this example, actual cost incurred is 98,600. Then এখানে আসো স্ট্যান্ডার্ড রেট পার ইউজেস। ইউজেস মানে কি? প্রতিটা কতটুকু ইউজ করতেছিলাম সেটার স্ট্যান্ডার্ড রেট কত, দ্যাট ইজ $10 per kg. তাহলে স্ট্যান্ডার্ড রেট পার $10 per kg, and actual uses, actually you used 11,700 kg. 11,700 kg কত আসে? 11,700 0. এখানে আসো actual number of unit, that is how many unit or how many number of pens you have already manufactured. How many? That is 1,000 into standard uses per unit. Per unit standard ধরে রাখছো, বাজেট করে রাখছিল কত? Per unit will require 10 kg, 10 kg into standard rate per uses. Per kg was $10. So 1 2 3 4 5, আমরা সংখ্যাগুলো বের করে ফেললাম। সো তুমি এটা জানো, এটা বের করার কোনো ব্যাপার? এখন আসো, নিচে দেখা যাচ্ছে তো না? আমি উপরেরগুলো মুছে ফেলি না? উপরেরগুলো মুছলে আবার হবে। এখানে আসো, ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু খেয়াল করো, কত আছে এখানে? 1 লাখ, আর এখানে 1,17,000। ডিফারেন্সটা কত? 17,000 difference. এখানে আসো, this was your expectation. খেয়াল করো, এখানে আমরা কি করছি? 1000 into 10 into 10, মানে এটাকে আমরা বলতে পারি
the budgeted cost of producing the actual number of unit. আমি বাজেট করছিলাম প্রতিটায় 10 কেজি লাগবে 10 টাকা করে। So according to my expectation, my budget to produce 1000 unit, I'm expecting 1 lakh টাকা total cost will be there. আমি expect করছি বাজেট হিসেবে। কিন্তু actually I have used 11,700. খেয়াল করে দেখো এখানে 1000 unit into 10 মানে কত 10,000. That means here I'm budgeting according to my expectation to produce 1000 unit. My requirement uses is 10,000 kg. যে আমার বাজেট হিসেবে 1000 ইউনিট বানাতে আমার 10,000 কেজি লাগার কথা 10,000 কেজি, বাট অ্যাকচুয়ালি কত লাগছে 11,700 কেজি। আমার বাজেট হিসেবে according to my budget 10,000 kg will be required to produce 1000 unit, but actually I used 11,700 kg. 1,700 kg is more used. More use, more cost, and cost excess of cost than your expectation means adverse. তাহলে এখানে এই 17,000 যেটা আসলো 17,000, this is more than your expectation. তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো? This is uses variance. Uses variance কি আসছে? Adverse আসছে। আর uses variance কেন বলতেছি? খেয়াল করো $10 per uses, $10 per uses দুই জায়গায় আছে। ডিফারেন্সটা কোথায় আসতেছে? Actual uses 11,700 kg and budget uses 10,000 kg. So the variance actually occurred because of the volume, because of the uses. That's why the name is material uses variance, and it is more, that's why this adverse. যদি কম হতো favorable, then এখানে আসো flex. According to your master budget, your flex budget is 11,700, 1,17,000 dollar, but actually cost is 98,600. It may be possible you have some discount offer from the supplier. তোমার খরচ লাগার কথা ছিল কত 11,700, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি খরচ হচ্ছে কত, সরি 1,07,000 খরচ হওয়ার কথা ছিল, বাট অ্যাকচুয়ালি খরচ হচ্ছে 98,600, কম খরচ হচ্ছে না কেন? ইট মে বি পসিবল দ্যাট ইউ আর গেটিং সাম ডিসকাউন্ট অফার ফ্রম দ্য সাপ্লায়ার কাছ থেকে পার ইউনিট ডিসকাউন্ট অফার পাচ্ছি। তাহলে এখানে ডিফারেন্সটা কত আসে? 18,000 কত? 18,400। খেয়াল করে দেখো 11,700 কেজি অ্যাকচুয়াল ইউজড, এখানেও নিশ্চয়ই 11,700 কেজি আছে ইনটু পার ডলার, বাট পার ডলার এক্সপেকটেশন ইজ পার ইউজার পার রেট পার ইউজার ওয়াজ 10, বাট এখানে নিশ্চয়ই 10 এর থেকে কম ছিল, দ্যাট মিন্স ইউ আর গেটিং সাম ডিসকাউন্ট অফার ফ্রম দ্য সাপ্লায়ার, দ্যাটস ওয়াই দ্য অ্যামাউন্ট ইজ লেস। তাহলে এখানে আমরা কিসের ভ্যারিয়েন্স বের করলাম? রেট না, কারণ এই 11,700 এখানেও আছে না, কিন্তু এখানে অ্যাকচুয়াল প্রাইস পার ইউজেস আর এখানে স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস পার ইউজেস। অ্যাকচুয়াল প্রাইস কম হচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই দ্য টোটাল কস্ট কম। তাহলে এটাকে আমরা বলতেছি কি রেট ভ্যারিয়েন্স, প্রাইস ভ্যারিয়েন্স, এবং সেটা কি আসছে আমাদের ফেভারেবল আসছে। ম্যাটেরিয়াল ইউজেস ভ্যারিয়েন্স, ম্যাটেরিয়াল প্রাইস ভ্যারিয়েন্স, বোঝা গেছে? If you sum up these two, it will provide you the total material variance. তাহলে ম্যাটেরিয়াল কয়টা ভ্যারিয়েন্স হয়ে গেল? ম্যাটেরিয়াল প্রাইস, ম্যাটেরিয়াল ইউজেস। If you add these two things, it will provide you the total material variance. Total material variance how much? 17,000 ছিল অ্যাডভার্স আর 18,400 ছিল ফেভারেবল। দুইটা দুই রকম, এই জন্য দুই রকমের সামনে কি হয়? সাবস্ট্রাক্ট হয়, বাদ যায়। তাহলে এই দুটো বাদ দিলে কত আসে? 1400 এবং অ্যাডভার্স অর ফেভারেবল ইট উইল ডিপেন্ডস আপন ইওর অ্যামাউন্ট। অ্যাডভার্স ছিল 17,000, 17,000, ফেভারেবল ছিল 18,000, বেশি কোনটা? ফেভারেবল। দ্যাটস ওয়াই এই 1400 কত হবে? ফেভারেবল হবে।
Now the thing is, you can check yourself whether this amount is correct. কিভাবে? You can find out the total material variance by comparing these two. See, your fixed amount is 1 lakh and your actual is how much? 98,600. তাহলে ডিফারেন্স করলে কত আসে? উপরটা মুছে ফেলি। তাহলে কত আসে এটা? 1 lakh minus 98,600 কত আসে? 1400 খেয়াল করে দেখো, your budget was 1 lakh cost but actual cost is 98,600 less. Cost less means favorable, so 94 favorable. So you are initially calculated total material variance is also 1400. বোঝা গেল? This is all about material. Material এর বাইরে কিছু নাই, অন্য কিছুই নেই। আমার আসবে কি, নতুন কি আসবে? স্ট্রাকচার বোঝা গেছে? এই স্ট্রাকচারটা আবার আমরা অঙ্কে একটু ডিফারেন্ট ভাবে ইউজ করব, সেটা পরে, কিন্তু আগে স্ট্রাকচারটা শিখব। মুছে ফেলি। এইবার আসো একটা দিয়ে লেবারে আসো, লেবার। When you are talking about or thinking about material, then you have to think about the uses per unit. যে একটাতে how much kg will be required or how much liter will be required, that is uses per unit. But when you are thinking about লেবারদের আমরা কিভাবে টাকা দিই? আওয়ার বেসিসে, তাই না? লেবার আওয়ার। তাহলে ইউজেসটাকে আমরা খেয়াল করে দেখো কোথায় কোথায় চেঞ্জ হবে। এখানে অ্যাকচুয়াল কস্ট ইনকার্ড, ঠিক আছে। দেন এখানে স্ট্যান্ডার্ড রেট পার ইউজেস বাদ দিয়ে আমরা আওয়ার দিয়ে দিই। স্ট্যান্ডার্ড রেট পার আওয়ার, সাপোজ ইউ সেট ইট উইথ ইউর ওয়ার্কার্স টু প্রোভাইড $2 per hour. $2 per hour, that is the standard rate per hour, into actual uses না দিয়ে আমরা এটাকে ইউজেসটাকে মুছে দিয়ে এখানে লিখে রাখি actual hours worked, actually কত ঘন্টা কাজ করা হয়েছে। এখানে স্ট্যান্ডার্ড ইউজেসটাকে কেটে দিয়ে আমরা লিখি স্ট্যান্ডার্ড আওয়ার পার ইউনিট, and এটা স্ট্যান্ডার্ড রেট পার আওয়ার। ডিফারেন্সটা শুধু এখানে হবে। ক্লিয়ার? এখন আসো আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়ে কাজ করি। লেবার ভ্যারিয়েন্সের একটা অঙ্ক দেওয়া আছে এখানে। 2 hours $5, 2 hours at $5 per hour equal to $10 as a whole. Actual production is 1000 unit. Then Z lever was 23,000 hour. 2300 or 1000? 100. 2300 hour, and actual cost is 8900 $. কিছু আছে? নাই। তাহলে খেয়াল করো, এখানে আমরা এই জিনিসটাকে দেয়া আছে কি, you are budgeting to produce each unit of pen you require 2 hours of labor. Per hour your standard settled rate is $5 per hour. As a whole your total budget is $10 per unit. $10 per unit. This is your actual result. So now you have to find out these kinds of things. Actual cost incurred, how much? That is 8900. This is their actual cost. Standard rate per hour, standard rate how much? That is
5. Standard rate per hour is $5 per hour, and actual hours worked. Actual hours is 2300 কত আসে 15 5 1 10 11 11,500. this much. Then actual number of unit produced, that is 1000. Then standard hour per unit, 2 hour per unit, and standard rate per hour is 5. That means 10 1 2 3 4 বের হয়ে গেল। এখন আসুন ডিফারেন্সটা কত আসে এখানে 1500 হ্যাঁ 10000 1500 See, we are talking about cost, labor cost. So your cost is 1500 more than your budget. So it will be adverse. But what kinds of variance? খেয়াল করে এখানে ভ্যারিয়েন্সটা কেন হচ্ছে $5 per hour, $5 per hour দুই জায়গায় আছে। তাহলে এই পার্থক্যটা হচ্ছে নিশ্চয়ই অ্যাকচুয়াল আওয়ার্স ইউজড, আর এখানে দেখো বাজেট ইউজ কত, হাউ মাচ 2000। খেয়াল করে দেখো, দ্যাট ইজ অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর বাজেট টু প্রডিউস 1000 ইউনিট, your budget, according to your budget, 2000 hours will be required. 2000 hours will be required, but you are using 2300 hours. 2000 বাজেট করছিলা, 2000 খরচ হবে, 2000 আওয়ার, তার থেকে 300 আওয়ার বেশি খরচ হচ্ছে, তাহলে কস্ট বেশি না? দ্যাটস ওয়াই এটা অ্যাডভার্স ভ্যারিয়েন্স আসছে। তাহলে এটা পার্থক্য হচ্ছে কিসের জন্য? কিসের জন্য? ম্যাটেরিয়াল, এই ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে লেবারের আওয়ারের জন্য। তাহলে খেয়াল করো, we have initially discussed about efficiency. Efficiency means, suppose if you are providing 10 hours to do a specific kind of job to your labor forces, if your labor forces manage themselves to complete the job within 8 hours less than the allowed, then they are efficient. 10 ঘন্টা দিছি 8 ঘন্টায় কাজ করছে, that means efficient. 10 ঘন্টায় দিছি 15 ঘন্টায় কাজ করছে, efficient? Not that. তাহলে এখানে here we are thinking about the hours, difference between hours. Actually কত লাগার কথা ছিল? 2000 hour, লাগছে কত? 2300 hours. Efficient? Efficient না, যে কারণে এইটাকে বলা হয় efficiency variance. এবার efficiency variance, আর এটাকে কি বলা হয়? এটা ডিফারেন্স কত হয় দেখেন তো, 11500 2600, it will be, খেয়াল করো, this is your requirement. You are expecting that $11,500 will be required, but actual cost is 8,900. কম খরচ হচ্ছে, তাহলে এটা হচ্ছে ফেভারেবল ভ্যারিয়েন্স। এই ফেভারেবল ভ্যারিয়েন্সটা কেন হচ্ছে খেয়াল করে দেখো, 2300 আওয়ার্স এখানেও আছে, এখানেও অ্যাকচুয়াল আসছে কি নিশ্চয়ই 2300 আওয়ার্সের কষ্ট কত, তাহলে এখানেও সেই 23,300 আছে। এখানে পার আওয়ার এক্সপেক্টেড অ্যামাউন্ট ইজ $5 পার আওয়ার, এখানে নিশ্চয়ই 5 এর থেকে কম ছিল, যে কারণে এটা কম আসছে, কারণ 2300 দুই সাইডেই আছে। তাহলে যে কারণে এটাকে আমরা বলছি ভ্যারিয়েন্স ইজ অকার বিকজ অফ রেট, ম্যাটেরিয়াল এই লেবার রেট ভ্যারিয়েন্স। এই দুটাকে যদি যোগ করো 1500 আর 2600, অ্যাডভার্স আর ফেভারেবল, ডিফারেন্ট হবে কত হবে? 1100 এবং সেটা কি হবে? ফেভারেবল। আবার সেই চেক করতে পারো, কম্পেয়ার বিটুইন ফিক্সড এন্ড অ্যাকচুয়াল, ইফ 1100 ফেভারেবল দেন ইট ইজ ওকে। এটা কি বোঝা গেছে? লেবারে, এখন লেবারে একটা জিনিস মনে রাখো, এটা বুঝে ফেললাম তাহলে। আচ্ছা, কতক্ষণ হচ্ছে ভিডিওটা চলতেছে? 44। তাহলে এখনো চলবে। এখানে দেখো এই লেবার আর একটা ব্যাপার আছে, এক্সেপশন, লেবার রেট ভ্যারিয়েন্স। লেবার
ভ্যারিয়েন্সটা কি এক্সেপশন হচ্ছে আইডল টাইম আইডল টাইম আইডল টাইমটা কি খেয়াল করে দেখো initially when we discuss about the labor cost we discuss a component which is idle time idle time কি ছিল suppose as for example your labors are activated for 10 hours within that 10 hour 2 hours are idle time that means because of machine breakdown or some other reason your labor was inactive but still because of the agreement you have to provide the payment to them লেবারদের সাথে এগ্রিমেন্ট করে আসছি ইচ অ্যান্ড এভরি আওয়ার দে উইল বি প্রোভাইডেড $2 তাহলে 10 ঘন্টা তারা আমার এই অর্গানাইজেশন ছিল সো অ্যাকর্ডিং টু মাই এগ্রিমেন্ট দে হ্যাভ টু প্রোভাইড $20 বাট উইদিন দিস $20 2 hours they were inactive not for their purpose not for their fault but for the other reason the fault actually occurred because of the management machine breakdown হতে পারে electricity was not available production process was halt বিভিন্ন কারণ হতে পারে that means you are providing the labor forces for inactive hours which is idle time so when there is a provision of idle time তখন নিশ্চয়ই অ্যাকচুয়াল কেসে দেয়া থাকবে labor hours total productive hour and idle time কত ঘন্টা তারা প্রোডাক্টিভ ছিল যখন এরকম থাকবে একটু খেয়াল করে দেখো আমরা এটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করে ফেলি এফিশিয়েন্সিতে ফিক্সড ফ্লেক্স দেন রেট ফ্লেক্স অ্যাকচুয়াল আমরা একটা এক্সাম্পল বলি সাপোজ 100 hours actual 20 hours idle you are providing example just like the previous one where you are providing payment to your labor forces for total 100 hours for a specific kind of job but within this $100 they were inactive 20 hours idle time ছিল যখন when there is a idle time provision তখন এটা দুই রকম হয়ে যাবে এই রেট ভ্যারিয়েন্স আর এফিশিয়েন্সি ভ্যারিয়েন্স দুই রকম হয়ে যাবে কিভাবে এখানে সেই অ্যাকচুয়াল ইউনিট প্রডিউসড ইনটু স্ট্যান্ডার্ড hour per unit into standard rate per hour এটা আসবে efficiency actually measured how much time the labor force is actually active for inactivity there is no kinds of efficiency labor যতক্ষণ অ্যাক্টিভ ছিল ততক্ষণ এফিশিয়েন্সি থাকে এফিশিয়েন্সি মেজার করা যায় ইনঅ্যাক্টিভ অবস্থায় লেবারদের এফিশিয়েন্সি মেজার করা যায় না যে কারণে ইন দ্য কেস অফ ফ্লেক্স আমরা একটু আগে দেখে আসছি কি actual standard hour per standard rate per hour যেটা করে আসছে standard rate per hour এখানে আমরা টোটাল আওয়ার লিখতাম না because of the provision of idle time when you are measuring efficiency labor efficiency ratio here you have to multiply this by active hour that means active hour আমাদের কত ঘন্টা ছিল active hour was 80 it will provide you the labor efficiency variance but this is rate variance rate means in the case of providing amount you are bound to provide amount for both active hour as well as inactive hour because this is your agreement with the labor forces that's why here standard rate just like the previous one into total hour which is 100 এই ডিফারেন্সটা খেয়াল রাখতে হবে বোঝা গেছে
এটা মুছে ফেললাম। আমি এক্সাম্পল আর দেখালাম না, এখন এক্সাম্পল পাওয়া যাবে না। ওকে, দেন আমরা যেটা করব লাস্ট ওয়ান, এটা হচ্ছে রিভার করলাম আমরা ভ্যারিয়েবল ওভারহেড। Variable overhead cost variance. The first important thing is overhead indirect cost. আমরা absorption rate দেখে আসছিলাম যে per unit actually absorbs some amount of things. OAR, overhead absorption rate, মনে আছে? Overhead absorption rate, that means we try to find out the absorption rate. এখন these absorb maybe for fixed cost, these absorb maybe for variable, right? Now এখানে ফার্স্ট একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, একটা জিনিস দেখছো তোমরা ক্লাসরুম এখন অনেক পরিষ্কার থাকে না, শুধুমাত্র এই যে চ্যানেলটা বাইরে দেওয়ার জন্য। শুধু চ্যানেলটা বাইরে দেওয়ার জন্য না, যে আপুরা আসে তো ওই জন্য স্যার বড় এখন ঠিক আছে। বুয়ারে বলছে তোমরা বাইরে করে দিব আমি। ক্লাসরুম যদি পরিষ্কার না থাকে আমি আগে তো যেরকম লাগে আর সবাইকে বলেছি যে আমি এখানে থাকবো না, যে কদিন আছি আমার একটু ভালো লাগে, তোমাদের তো বুঝছি এটা। তো এই হচ্ছে আচ্ছা, তো এখানে ফার্স্ট একটা অ্যাজাম্পশন করে ধরা হয়, ইট ইজ অ্যাসিউম দ্যাট ইজ ভ্যারিয়েবল ওভারহেড শুড বি অ্যাবজর্বড অনলি অন অ্যাক্টিভ আওয়ার বেসিস, নট ফর ইনঅ্যাক্টিভ আওয়ার। ভ্যারিয়েবল ওভারহেড অ্যাবজর্ব হবে, খেয়াল করে দেখেন আমরা যখন ওএআর বের করে আসছিলাম, ওভারহেড অ্যাবজর্পশন রেট কি করছিলাম, ওএআর ইকুয়াল টু বাজেটেড ওভারহেড ডিভাইড বাই বাজেটেড অ্যাক্টিভিটি। বাজেটেড অ্যাক্টিভিটির মধ্যে আমরা যখন লেবার আওয়ার ইউজ করতাম, আমরা কিন্তু ইউজ করতাম ডিরেক্ট লেবার আওয়ার। ডিরেক্ট লেবার আওয়ার, আইডল টাইম ইজ ডিরেক্ট লেবার আওয়ার অর ইনডাইরেক্ট, আইডল টাইম ইজ ইনডাইরেক্ট লেবার আওয়ার। যে কারণে ধরে নেওয়া হয় ভ্যারিয়েবল ওভারহেড উইল বি অ্যাবজর্ব অনলি অন অ্যাক্টিভ লেবার আওয়ার বেসিস, active labor basis, যে কারণে when we are thinking about the variable overheads, এটা আমরা বুঝতে পারি ভ্যারিয়েবল এর ক্ষেত্রে ফিক্সড, ফ্লেক্স, স্ট্যান্ডার্ড আওয়ার, স্ট্যান্ডার্ড পার আওয়ার ইনটু active hour, actual cost incurred. That means when we were talking about the variable overhead cost variance, flex always will use only the active hour. Idle time কখনোই নিব না, থাকলেও নিব না, না থাকলে তো কোনো কথা নেই, বোঝা গেছে? But in the case of labor, no, the difference between these two, this is efficiency variance, and these two, this is expenditure variance. If you sum up these two, it will provide the total variable overhead variance. বোঝা গেছে? বুঝতে পারলাম? তাহলে লিখলাম অনেক কিছু, কিন্তু এখানে যদি কনসেপ্ট তোমরা বুঝো এটা খুব ইজি। আজকে আর ক্লাস নিব না, আজকে টায়ার্ড হয়ে গেছি। ফিক্সড ওভারহেডটা নেক্সট ক্লাসে উইল ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য ফিক্সড ওভারহেড ভ্যারিয়েন্স। নেক্সট ক্লাসে ভ্যারিয়েন্স শেষ হবে, কারণ এখানে ক্লাসে আর সময় নেই দেওয়ার।